Hello students, in this video we're going to learn your geography chapter number 4 year. Now let's start our lesson. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ huge blanket of air amana surround tꯧꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ atmosphere ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ question ꯑꯃ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯔꯦ atmosphere ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ atmosphere haibadi akoigi earthsibu koisalaga leiriba adugumba huge blanket of air dubu atmosphere kawi haidana akoina khumba yai ko aduna atmosphere haibadi karino haiba matamda akoigi earthsibu koisalaga leiriba adugumba huge blanket of air dubu atmosphere haidana kawi haidana khumba yare sida. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. Aduna akoigi earth sida leiriba living beings khudingmak atmosphere sidaisida akoi survive taunabagi damakta akoi depend tawraga lairibani ko, and it provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays. Atmosphere sina aikoina sor holiba ngasaigi air sise mahakna aikoida provide tawbire, and ngasaigi air provide tawba khaktangda natana ngasaigi sun gi ray sida yauriba adugumba ngasaigi harmful effects oiraba adugumba kaya marumdagisu ngasaigi atmosphere sina aikoibu protect tawbiribaneba. And without this blanket of protection we would be back alive by the heat of the sun during the day and get frozen during the night. Ngasaigi atmosphere gi protection je aikoida yauramdaba taragadi ngasaigi day time da aikoise kedauba hingna back tawgani habani ko day time dana, aduga amuk night time dana frozen tawramgani habani. Ngasaigi atmosphere gi maki blanket or protection je aikoida yauramdaba taragadi. So it is this mass of air that has made the temperatures on the earth livable. Aduna aikoigi earth mayamna hingba yaba adugumbagi temperature ama aikoida fangalibase ngasaigi leiriba masigi blanket of air sinani habani ko. Aduna ngasaigi atmosphere oiriba ngasaigi blanket of air se yauromdragadi earth koi living beings kaya marum mama live tawraga living beings kaya marum mama earth aikoina hingibase hingba ngamamoi. Aduna earth living beings kaya marum amana livable planet ama oihalibase ngasaigi atmosphere sinani habani sida hairis. I hope you all understood this first paragraph. Now come to your first topic, compositions of the atmosphere. Atmosphere gi composition ni ko ngasaigi akoina hojikta mamangda tamgriba adugumba blanket of air oiriba atmosphere do madugi atmosphere sidaisida kari yauge habaduni sidaisida akoina hojik discussion tawduise. Nitrogen and oxygen are two gases which make up the bulk of the atmosphere. Atmosphere sidaisida yauriba ngasaigi gas jingsigi manungda nitrogen ga oxygen ga sina khwaidigi yamna yawe habani ko. And carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen are found in lesser quantities. Aduga carbon dioxide ne, helium ne, ozone ne, argon ne, aduga hydrogen sina lesser quantities yamdana yauraga nitrogen and oxygen na bulk da yawe habani ko sida harise. And apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. Ngasaigi sigumba gas mayamji kaktangda natana ngasaigi tiny dust particles atopa dust particles macha kaya marum amasu akoina hojik phangliba air sidaisida yawi habani ko. Now hojik masigi pie chart sida yengasi ko makoigi ngasaigi constituents of airs ngasaigi leiriba magi percentage kyam yauge habaduni aduna sigi pie chart si yengda loina gyan tarani ko. Nitrogen sina 78% yaure aduga oxygen sina 21% aduna ni makoi ani sibu bulk ko haidana harisi ko. And then carbon dioxide na 0.03%, argon 0.93 aduga atopa mayam na 0.04% aduna makoi jingsibuna lesser quantity da yawi haidana hojikta koina mamangda mention tawgriduni ko. And then mathangda nitrogen ngasaigi compositions of the atmosphere masigi in details laktringi mamangda akoi songi do you know se hanam ta yengsi ko. Do you know somda yengo
Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. Ngasai atmosphere sidaisida akoina carbon dioxide se ngasai leiriba living things mayam jingchina hek release tawrakpaga ngasai atmosphere sidaisida carbon dioxide se hek release tawrakhibaga ngasai mahakna kari tawgadage haiba matamda greenhouse effect mahakna create tawgani ko kamaina greenhouse effect create tawge haiba matamda ngasai earth sidagi thadoraiba heat mayam jingse mahakna trap tawraba matungda greenhouse effect se mahakna create tawgani haibani ko aduna it is therefore called a greenhouse gas and without it the earth would have been too cold to live in aduna hojiki hairiba greenhouse effect se mahakna hek create tawbanina hojiki hairiba gas sibu greenhouse gas haidana recommend tawi ko aduna ngasai greenhouse gas se yauramdragadi aikoigi earth se leiba matamda yamna ingani haibani sida hairisi. And however, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. Aduna ngasai lairiba adugumba greenhouse gas ki mahaki lairiba level se akoi ki atmosphere sida ngasai factory dagi tholakpa smoke car gi fumes sigumba mayam jingchina mahaki level se hek hengalakpa matamdagi di kedorani haiba matamda ngasai lairiba akoi temperature gi leiriba mai ngasai heat se hengalakani haibani ko aduna ngasai temperature gi heat hengalakpasibuna kari kaure global warming haidana kaure haibani masisina aduna noi akoina tanariba global warming habasi kemta nate greenhouse gases ki leiriba ngasai magi temperature se hengalaga akoi gi earth sida sabe hengalakpado adubuni global warming haidana hairisi. And this rise in temperature ngasai global warming sida temperature hengalakpasina kaidauge causes the snow in the coldest part of the world to melt. Ngasai ayingba jaga jingda leiriba snow mayam jingse saudorpagi chang yamna hengathalle habani ko. And as a result snow mayam jingchina saudorpagi chang hengalakpasina kaidauge sea level rises. Sagi samudragi level wangkathanba mahakna thohalle adudagidi causing floods in the coastal areas samudra mapanda leiba jaga kaya marum amada ising ichak thohalle habani ko. And there may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants and animals in the long run. Aduna hojiki hairiba masigi sea level wangkhalakpa adudagidi coastal area da saigi flood kaya marum tholakpa siguma mayam jingsi khaktangda natana ngasai global warming lakpasina akoigi climate sida yam paktaknana changes ama thohalle habani ko masigi changes lakpasina kari problem thohalake haba matamda saigi long run da matam sangna yenglakaba matungda ngasai plants and animals jiba panba sanga adudagidi panbi kaya marum ama aikoi earth sidagi extinct tawkhibagi yamna chawba problem ama thohalakani habani sida hairisi. Then come in the explanation part of the composition of atmosphere. Now look here. Nitrogen is the most plentiful gas in the air. Koina hojikta mamangdasu percentage yengbada khangre ko aduna koigi air sida yauriba gas mayam jingsi manungda khwaidigi yamise nitrogen ni ko. When we inhale we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale heat. Koina sor honjanba matamda nitrogen gi part se khara khatani ko koina loksalise akoigi lung sida aduga amuk yam thuna satlauna amuk exhale tawthoki amuk kam thoki haibani aduna nitrogen ji akoina sor honjanba matamda khara yaure aduga amuk ngasai gi sor honjanba matamda lung sida nitrogen je khara amuk yaure aduga amuk akoina exhale tawthoki haibani ko adubu but plants need nitrogen for their survivals adubu panbi mayam jingdi makoi survive tawnana bo hanabada nitrogen si yam important oi aduda panbi mayam jingchina nitrogen je important oi heragasu makoina nitrogen je air dagi di direct lotion deba adu makha tabada yengsi ko they cannot take they means plants. Now look here, plants cannot take nitrogen directly from the air.
ꯄꯥꯟꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯌꯔꯗꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯂꯧꯁꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯁꯦ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change it form so that plants can use it aduna ngasai soil da adudagi ngasai panbi kharagi roots ta yauriba adugumba bacteria mayam jingsina air dagi nitrogen si makoina laushallani aduga ngasai panbi jingsina sijinnaba yaba adugumba gi form da makoina change tokthoi habni sidai sida haris I hope you all understood up to this. Then come to oxygen. Oxygen is the second most plentiful gas in the air. Koi air da yauriba the second most plentiful gas in oxygen niko. And humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Aduna ngasai humans and animals mayam jingchina sor honjanba matamda oxygen se makoina air dagi lauchalle habani ko. And green plants produce oxygen during photosynthesis. Aduna ngasai animals amadi humans mayam jingchina sor honba matamda lauchalliba adugumba oxygen se kanana produce tauge haba matamda green plants na photosynthesis process tauba matamda makoina produce taurakpa oxygen ne habani ko. And in this way oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance get disturbed. Aduna ngasai gi panbi mayam jingchina photosynthesis tawba matamda oxygen se makoina produce tawbani aduna sumai tawdana oxygen se air sidai sida constant oina lairibaneba. Aduna karigumba aikoina uwa mayam jingse kakthatpa taragadi ngasai gi masigi balance se disturb tawgani haibani sidai sida haris. Then come to carbon dioxide. Carbon dioxide is another important gases. Carbon dioxide is one important gases amani ko. Yengsi green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Aduna green plants panbi mayam jing panbi da green plants mostly green plants panbi asang mayam jing se makoi jing sina carbon dioxide se makoi gi food masa masagi food oina makoina carbon dioxide sibu makoina sijanai aduga oxygen thadorai habani ko. Humans or animals release carbon dioxide saduna ngasai mioiba amadi sanga mayam jingsina carbon dioxide se thadorakkadoine. And the amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. Aduna ngasai humans amadi animals na release tokthoraiba carbon dioxide mayam jingse makoi je ngasai panbi mayam jingsina sijinneba ngambagi changda ngambagi amount tuga chapmanna aikoina release tawgadabane habni ko karigidamakta perfect balance ama semnanaba. However, the balance is upset by burning of fuels such as coals and oils. Aduna ngasai aikoina means ngasai humans natraga ngasai animals mayam jingsina thadoraiba adugumba carbon dioxide se panbi mayam jingsina lausan mangamba changduga chapmanana akoina release tawgadabane habani ko. Adubu ngasai lairiba masigi balance di akoina burning of fuels kaya maru mai thaba akoi samna harabada coal adudagi di oil sigumba mayam jing akoina mai thaba that means car dagi tholaiba fumes smokes tholaiba sigumba mayam jingchina ngasai lairiba balance sidai sida disturb tawe habani kyan taramani ko. So they add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. Aduna chahi khudingi billions kaya marum ama carbon dioxide che akoina atmosphere sidai sida add tawsale habani ko. Haibadi ngasai panbi mayam jingchina absorb tawba ngambagi changdo madugi wangmada aikoina release tawsale habani carbon dioxide mayam jingse. So as a result the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth's weather and climate. Aduna ngasai panbi mayam jingchina absorb tawba ngambagi changi wangmada aikoina release tawsalabanina ngasai carbon dioxide ki volume je aduki matik wangkhale aduna ngasai earth ki weather amadi climate sidai sida chawna effect tawrai habani sidai sida haris. I hope you all understood up to this. Now students, before coming to your next page, now look here. Do you know when air is heated it expands? Sagi air sina sagalakpa matamda maje sandokhini becomes lighter and goes off. Sagi lairiba particular area amada lairiba air sina sagalakpa matamda mahakse expand tawthokhini. That means mahaki weight se yangatkhraga mathakta paikhatkini habani sidai sida hairis. And
cold air is denser and heavy aduga ayingba air sina yamna kungi aduga lumbasu heleba. That is why it tends to sink down. Aduna ngasai ayingba air sina makhada sum kumtharakani habani. So when hot air rises, cool air from surrounding area rushes there to fill in the gap. Aduna ngasai asaba air sina paikhatkiba matamda mahaki akoibada lairiba ayingba air mayamjing sina ngasai paikhatkriba hot air zibu mahut sinnanaba mahang amuk ngasai particular area aduda ayingba air mayamjing sina amuk paisalakani habani ngasai gap to menanaba. That is how air circulation take place habani. Aduna ngasai air circulation habase kamaina tawge haba matamda hojiki lairiba process to niko haibadi ngasai hot air sina sarakanda madi mathakta paikhatkrani ma paikhatkiba matamda gap khara laigadoini adubu ngasai gap se mention nanaba cool air na paisalaga ngasai gap se mention gini habani. Aduna masigi circulation se sumaina sum tawraga laibasibuni air circulation haidan hais. I hope you all understood up to this. Now come to your next page. That is structure of the atmosphere. Atmosphere gi structure ngasai gi atmosphere gi mawong matau mamangda akoina atmosphere da kai yauge habado akoi tamgre aduda ji akoina tamdui che ngasai atmosphere gi mawong matau je kamain leige habadani ko. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth's surface. Akoigi atmosphere se layer manga thokna khaidoi ko akoi earth ki surface sidagi hauraga layer manga thokna khaidoi haibani. Atmosphere se madu kai no haiba matamda troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Sagi lairiba surface manga je troposphere ne, stratosphere ne, mesosphere ne, thermosphere ne and exosphere. Aduda ngasai lairiba masigi layer manga se nakoi sequence naina khangma yamna important oi ko. Aduna ngasai nakoina si khangnanaba nakoina ningthingnanaba honabada ngasai sequence naina jumble tawdabida interpose tawdabida sequence naina khangnanaba honagadabani ko. Aduna number 1 da leise troposphere, next stratosphere, next mesosphere, next thermosphere and lastly exosphere. Hojik explanation horasi ko. Troposphere. This layer is the most important layer of the atmosphere. Quite important oiba atmosphere gi layer hairagadi troposphere hairiba layer seni ko. Its average height is 13 km. Sagi troposphere gi mana lairiba height se 13 km from the earth surface. Earth surface tagina 13 km siboki manungda lairiba layer sibuni troposphere haidan hairis. The air we breathe exists here. Ekoina for holiba air je hojiki troposphere gi layer sidani ko laigadori se. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. Aduna ngasai gi weather gi phenomena khudima kui samna harbada rainfall, fog, hailstorms hairiba sigumba weather phenomena mayam jing se hojiki masigi layer sigi manungda loinamak pangthokpa ngaktani haibani sidai sida haris. Then next stratosphere. Above the troposphere lies the stratosphere. Troposphere ki hek mathakta laiba layer dubuni stratosphere haidan hais. It extends up to a height of 50 km. 50 km boki height ta laigani habani masigi layer se. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplanes. Ujiki hairiba layer se cloud ki mathakta cloud tagi free oiraba adugumba layer ni aduga cloud tagi free oibada khatanatana ngasai gi weather phenomena laiba kaya marum se sidagi su free oiraba layer neba aduna hojiki hairiba layer si cloud amadi weather phenomena mayam jing sidagi free oiba layer oibanina aeroplanes kumba paibada yamna chanaba adugumba layer amani habani ko masigi layer se stratosphere se. And one important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. Aduga saigi aeroplane paibada yamna ideal oiba adugumba layer ama oiba khaktangda natana hojiki hairiba layer je ozone gas laiba adugumba layer ama suneba. Aduna masigi layer sigi yamna important oiba feature ama ga hairagadi ozone gas hairiba masigi layer jisu hojiki stratosphere sidai sida layaba. So we have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. Aduna ngasai gi ozone gas haibase masigi
ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯔꯝꯐꯨꯜ ꯏꯐꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ. And then next, mesosphere. This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. Third layer ni hujiki mesosphere hairiba layer sina ahum suba layer aduga stratosphere gi hek mathakta leiba layer du buni mesosphere edan haise aduga mahakna leiba haichina 80 kilometer, and meteorites burn off in this layer on entering from this space. Aduga ngasai gi meteorites kumba sigumba mayam jingsina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯔꯐꯦꯁ ꯌꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯤꯇꯤꯑꯣꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯆꯥꯛꯊꯦꯛꯑꯒ ꯇꯨꯡꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯑꯣꯔꯥꯏꯠꯁꯀꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯔꯐꯦꯁꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯆꯥꯛꯊꯦꯛꯑꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯡꯈꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯑꯣꯔꯥꯏꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯠꯇ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛꯊꯦꯛꯑꯒ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯁꯣꯁꯐꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ. And then thermosphere. In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. Aduna thermosphere hairiba layer sidadi temperature je kaidoba aduki matik yamna rapidly yamna rises oi ko ngasai gi magi height se yamna wangkhalakpa oibanina ngasai gi temperature se aduki matik yam thuna rises oi ba hojiki temperature hairiba layer sidadi. And ionosphere is a part of this layer. Aduna ionosphere hairize ngasai gi masigi layer sigi part amani ko. Aduna ionosphere habadi ngasai gi ions electrical charge particles adugumba mayam jingdo leiba adugumba layer amaneba. Aduna ni ngasai gi magi temperature se yamna rapidly rises oise ko. Aduna ngasai gi ionosphere hairize masigi thermosphere gi masigi thermosphere gi masigi leiriba layer sigi thermosphere gi layer sidaneba ngasai gi ionosphere haidana leis. Aduna ionosphere habadi ions electrical charge particles siguma mayam leiba layer amani. Aduna ni ngasai gi thermosphere sidaisida ngasai gi magi temperature se yamna rapidly rises tawis. And it extends between ngasai gi thermosphere sina leiriba magi jaga se 80 to 400 kilometers. 80 dagina 400 kilometers siboki manungda laigani habani ko. And this layer helps in radio transmission. Aduga ngasai gi thermosphere hairiba layer sina radio transmission tawada ikhoida mateng pangi habani sida haris. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. Aduna ngasai gi earth tagi thadokhiba adugumba radio gi wave mayam jingse earth ta amukasu transmit tawreba kanagi matengna masigi layer sina. Haibadi ngasai gi earth tagi thadokhiba radio gi wave se ngasai gi masigi thermosphere sigi layer sidagi di amuk earth ta amuk transmit back tawreba. Aduna ni ngasai gi radio transmission tawba matamda masigi layer sina aikoida yam chawna mateng pangi haidana haris. And then your last layer, exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. Khwadagi mathak ithang thangba layer du buni exosphere haidana haise. This layer has very thin air. Hojiki hairiba layer se mangondadi yamna thin oiba air oina layeba mangonda layriba air se yamna thin oi habani ko. And light gases like helium and hydrogen float into the space from here. Aduna space ta paithokriba adugumba akoigi gases khwaidagi light oiba gases akoigi helium adudagiti hydrogen sigumba yamna light oiraba gases mayam jingsina space ta paithokriba se masigi layer sidagi ni haibani sida haris. That means akoigi leiriba atmosphere sigi layer sigi khwaidagi uppermost layer se exosphere sini aduga mangonda leiriba air se khwaidagi thin oiba air ni. Aduga ngasai yamna light oiriba gases ngasai helium amadi hydrogen sigumba makhalgi yamna light oiriba gases mayam jingsina space ta paithokrise masigi layer sidagi ni haibani sida haris. So student, I hope you all understood up to this.